ఈ రోజుల్లో అత్యంత ఆదాయం పొందుతున్న వృత్తుల్లో సృజనాత్మక రంగాలు ముందు వరుసలో ఉన్నాయి. అందులో సినిమాలు మరియు మీడియా రంగాలు ముఖ్యమైనవి. ఎఫ్ఐసిసిఐ ఈవై నివేదిక 2018 ప్రకారం 2021 కల్లా భారతదేశ మీడియా మరియు వినోద రంగాలు 2.35 లక్షల కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తాయని ఓ అంచనా. గతంలో తల్లిదండ్రులు పిల్లల యొక్క కళాత్మక లేదా సృజనాత్మక ప్రయత్నాలను ప్రోత్సహించేవారు కాదు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు చాలా మారిపోయాయి. పిల్లలు వారి అభిరుచుల్ని ఎంచుకోవడంతో పాటు భవిష్యత్తులో అందులోనే రాణించేలా ప్రోత్సహించబడుతున్నారు. యానిమేషన్ అండ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి సినిమాలు మరియు వీడియో గేమ్స్ రూపకల్పనలో ప్రధాన భాగాలుగా మారిపోయాయి. ప్రస్తుతం బ్లాక్ బస్టర్స్గా పరిగణించబడుతున్న ఏదైనా సరే, ఉదాహరణకి బాహుబలి, లయన్ కింగ్ వంటి సినిమాలు, గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ సీక్వెల్, పబ్జీ మొబైల్ గేమ్ యానిమేషన్ వీడియోల్లో, ఇంకా ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఆదరణ పొందుతున్న యాడ్ ఫిల్మ్స్ లేదా డిజిటల్ రంగాల్లో కూడా యానిమేషన్ మరియు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నారు. 2020 సంవత్సరానికల్లా భారతదేశపు యానిమేషన్ మరియు విఎఫ్ఎక్స్ పరిశ్రమ 10,800 కోట్ల రూపాయలకు వృద్ధి చెందుతుందని ఓ అంచనా. హైదరాబాద్ భారతదేశంలో యానిమేషన్కి కేంద్రంగా ఉంది. ఐటీ రంగంలో ప్రముఖ స్థానంలో ఉన్న హైదరాబాద్ భారతదేశంలో ధనిక చలనచిత్ర మరియు టెలివిజన్ పరిశ్రమలకు నిలయంగా ఉంది. మన దేశంలోని 50% కంటే ఎక్కువ అంతర్జాతీయ విఎఫ్ఎక్స్ అండ్ యానిమేషన్ ఉద్యోగాలను హైదరాబాద్ ఆధారిత కంపెనీలు నిర్వహిస్తున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం భారతదేశంలో విఎఫ్ఎక్స్, యానిమేషన్ మరియు గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ పరిశ్రమలో వృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన విధానాలతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ రంగానికి ఎంతో ఉపయోగపడే సమగ్రమైన మరియు ఉన్నతమైన వాతావరణాన్ని రూపొందించడానికి చాలా కట్టుబడి ఉంది. We've also announced a host of incentives and subsidies to support the gaming and animation industry. This includes capital investment subsidy, reimbursement of stamp duty, lease rental subsidy, reimbursement of production cost, recruitment assistance, entertainment tax exemption, market development assistance through exhibition subsidy, reimbursement of internet charges, patent filing expenditure reimbursement, etc. And I can confidently state that ours can easily be considered the best package in totality. For marquee names and mega investors, we are prepared even to design a tailor-made package. The Telangana is poised to become the prominent destination for animation, gaming and multimedia industry. If you look at the history of Hyderabad, Hyderabad is a city which has got 430 years of history. When Quli Qutub Shahi had laid the foundation stone for Hyderabad and has built Charminar, he certainly hoped and he certainly imagined that Hyderabad would eventually attract large number of people and today would grow into a vibrant metropolis as well. The imagery, the symbolism of the T within the image tower. T stands for technology. T stands for Telangana, which has truly become a destination for all the IT companies in various sectors, cutting across various sectors in the country. తెలంగాణ విఎఫ్ఎక్స్, యానిమేషన్ అండ్ గేమింగ్ అసోసియేషన్ ట్వాగా అనేది ఈ రాష్ట్రంలో మీడియా మరియు ఎంటర్టైన్మెంట్ వ్యవస్థను ప్రోత్సహించడానికి మరియు అభివృద్ధి చేయడానికి కట్టుబడిన ఒక సంఘం. ఈ పరిశ్రమలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి సంక్షేమం మరియు సమగ్రతను మెరుగుపరచడానికి ట్వాగా నిరంతరం శ్రమిస్తోంది. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ కేసీఆర్ గారు, మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు అండ్ జయేష్ రంజన్ గారు ఐటీ సెక్రటరీ మాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఎస్పెషలీ మా ఈ ఇండస్ట్రీ లాస్ట్ 5 yearsలో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత దే రియల్లీ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ చాలా ఐడెంటిఫై చేసి వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ యానిమేషన్ విఎఫ్ఎక్స్ గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ. ఇండియాలో ఏ స్టేట్ సపోర్ట్ చేయనంత మాకు అంత ప్రొయాక్టివ్ చేస్తారు. సో దానివల్ల వేరే స్టేట్స్ కూడా చాలా మా దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు. లైక్ హౌ వీఆర్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్. ఇండియాలో ఇప్పుడు ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్, హైదరాబాద్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇన్ యానిమేషన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇండస్ట్రీ అండి. మాకు చాలా ఆల్మోస్ట్ 300 కంపెనీస్కి సపోర్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు పాలసీస్ ఇచ్చారు, రెంటల్ సబ్సిడీ ఇస్తున్నారు, ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్సిడీ ఇస్తున్నారు, మరి ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసినందుకు ట్రైనింగ్ సెంటర్ స్కిల్ పీపుల్కి చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వన్ ఆఫ్ ద పెద్ద ఈవెంట్ వాళ్ళు అప్రూవ్ ఇచ్చారు, లాస్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేసాము. ఇట్స్ కాల్డ్ ఇండియా జాయ్. దానికి చాలా సపోర్ట్ చేసింది గవర్నమెంట్. మళ్ళీ ఈ ఇయర్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫారెన్ నుంచి డెలిగేట్స్ వస్తున్నారు, చాలా కంట్రీస్ నుంచి. ఆల్ ఇండియా నుంచి స్టూడియోస్, యానిమేషన్ గేమింగ్ స్టూడియోస్ వస్తున్నారు. నాట్ ఓన్లీ యానిమేషన్ కంపెనీస్, ఇక్కడ ఎవరైనా వేరే స్టేట్లో నుంచి కూడా దే వాంట్ టు స్టార్ట్ ఆఫీస్ ఇన్ హైదరాబాద్, దే ఆర్ గివింగ్ ఏ సబ్సిడీ అండ్ సపోర్ట్. సో వితిన్ దీనివల్ల ఏంటంటే వేరే కంట్రీస్ నుంచి కూడా దే ఆర్ వెరీ మచ్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్ టు స్టార్ట్. State government in India, which is our government in Telangana, and the industry which in Hyderabad
is called Twaga are jointly organizing this event to promote India's talent, India's competencies, India's prowess in the areas of animation, gaming, multimedia, VFX. India Joy is an aggregator event, and under the banner of India Joy, a large number of smaller events will happen. Some of these have been happening in the past also, but they happen as standalone events. And the idea is to bring all of them under one common platform so that they, first of all, bank upon each other's synergies, and also they create a stronger value proposition for the participants. Government of Telangana, our amazing leadership we have, who basically actually made it happen. So ideas aren't worth a dime unless you have visionaries the way we have, who were able to, make this happen. Ecstatic over the kind of feedback we're getting. We've had like over 10, 12 events. As you would have walked around, the energy has been amazing. We have had multiple expos. There have been consumer expos, there are business expos. Everyone in the leadership position on animation industry, VFX industry, and gaming primarily are here. Meeting people. Business has been good that way. And this year it has been interesting. It is part of, this event has ended up being part of Indian calendar. In the sense, everyone who is anybody in our industry feels they have to be here. Otherwise, they're going to miss out something. Now, the goal is obviously in next 3-4 years, this is going to be part of an international calendar. People are going to come to India Joy, people are going to come to IGDC, people are going to come to Unite, people are going to come to IGX. They would have to come because they cannot afford to miss this out, because they're going to miss out on opportunities if they are not here. So we foresee that, and as long as the industry and the government continues to support us, we have something amazing going. సో దీంట్లో ఒక పెద్ద ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు ఏంటంటే ఇమేజ్ టవర్ అని కడుతున్నారండి. ఇమేజ్ టవర్ ఇచ్చి తెలంగాణ టీ షేప్లో ఉంటుంది టవరు. ఆపోజిట్ టు ఇన్ఆర్బిట్ మాల్ దగ్గర వస్తుందండి అది. దీంట్లో 16 lakhs ఎస్ఎఫ్టీ వస్తుంది. దీంట్లో చాలా ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్, గేమింగ్ కంపెనీస్ అండ్ యానిమేషన్ కంపెనీస్ ఆర్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ రావడానికి, దీంట్లో ఫెసిలిటీ పెట్టడానికి. దాంట్లో రైట్ ఫ్రమ్ మీరు స్టోరీ బోర్డ్ తీసుకొని వచ్చి ఫైనల్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ తీసుకెళ్ళచ్చు. అన్ని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీస్, గేమింగ్ సెంటర్స్, యానిమేషన్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి దాంట్లో. దీనివల్ల ఏంటంటే ఫారెన్ కంపెనీస్ నుంచి ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి అండ్ విల్ స్టార్ట్ ఎక్స్పోర్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట. యానిమేషన్ కానీ, గేమింగ్ కానీ, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇండస్ట్రీ నుంచి. మనం విఎఫ్ఎక్స్, యానిమేషన్ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఆ రంగంలోని నిపుణులైన కొందరితో మాట్లాడదాం. Animation, visual effects and gaming industry is a very large industry globally. US has come to a saturation where we are not getting enough number of people to do work. Countries like India, especially cities like Hyderabad, Bangalore and Delhi and Mumbai, those kind of areas have rich resources, and US and European countries are looking for resources to do the work. So I see a lot of growth and potential for Southeast Asian countries. So potentially countries like India and resources and well-educated people there can take advantage of this growing and booming business, which are already equal to getting close to a $250 billion business. A lot of online businesses, which is a booming industry for last 5 years and next 10 years, a lot of those software companies and the online businesses and all of them need advertising and graphics and those kind of skills. So basically design skills are going to be a premium, and it's going to be twofold, threefold within the next 10 years. So this is a good advantage for countries like India, who have huge potential of young resources who are well educated and talented. If they get the right training, I think they can take advantage of this booming industry and get into the industry and take care of things. Recent announcements like Amazon, for example, they will need potentially so many tens and hundreds of people who have this kind of design and graphics and those kind of background. Animation, visual effects, talent development is the way to go for youth, instead of getting stuck with typical industries like medicine or engineering. There's a good potential for people with good soft skills who can
get into this industry and develop themselves and make a good living for themselves and take care of people. యానిమేషన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇండియాలో చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ అండి. గత 10 years నుంచి బాగా బూమ్ అయింది. ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ 3-4 years నుంచి చాలా గ్రోత్ రేట్ వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ ఒక $259 బిలియన్ టర్న్ ఓవర్ బిజినెస్. ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు $270 బిలియన్ బిజినెస్ అవ్వబోతుంది. ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్, పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లైక్ ఎంపీసీ, డీలక్స్, టెక్నికలర్ ఇవన్నీ ఇక్కడ వచ్చాయి. ఇక్కడికి ఇంకా రాబోతున్నాయి మంచి ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది చాలా మందికి అవగాహన లేదు ఈ ఇండస్ట్రీ ఎంత పెద్దగా అవుతుందండి. In terms of currently the industry, I think there's never been a better time for the Indian animators or for the industry, for the studios, or even for the content creators, the channels and networks and stuff. I think this is a great time. This is a golden period, I would say, for especially seeing from where I have started about 15-16 years ago. I think we never had projects. Today I think the challenges that most studios, whether you're small scale or a large studio, the challenge is how do you execute the products, how do you you're thinking on the design, you're thinking of quality, you're thinking of storytelling, so the focus is different. So today there's plenty of work for everyone to do, and it's a matter of time you just find the work. The industry has come a long way. From 2001 we just had one kids channel. In 2019 we have almost 20 plus kids channels, and I hear that few more are starting. And then also to add to this, there is OTT platforms, so there are already more than half a dozen players who are catering to the animation kids segment in India, and I also hear lot more are starting, including in Telugu as well, OTT. So whenever something like this happens, this is great for the industry. There's work for everyone, and more people get employed, and I think this is the best time for artists, best time for animators. I think the golden period is here. I think the next 10 years will be very bright for India in this sector. యానిమేషన్ ఇండస్ట్రీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో బూమింగ్ ఉంది కాబట్టి తెలంగాణలోనే మోర్ దెన్ 300 యానిమేషన్ విఎఫ్ఎక్స్ గేమింగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మోర్ దెన్ 200 అకాడమీస్ ఉన్నాయి, ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ చాలా చూస్తుంటారు. లైక్ అరీనా యానిమేషన్, మ్యాక్, రోటోమేకర్, డిజిక్వెస్ట్. సో ఇవన్నీ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ఏమవుతుందంటే ఈరోజు వాళ్ళు దే అండర్స్టాండ్ ద ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్. ఒకప్పుడు గ్రాడ్యువల్గా అన్ని కోర్స్ నేర్పించేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు ఉన్న డిమాండ్ బట్టి వాళ్ళు కూడా కొన్ని కోర్సెస్ మార్చుకొని అప్డేట్ చేసుకొని దాని తగ్గట్టు ట్రైన్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈ 1 year కానీ కొన్ని కోర్సెస్ 1 year ఉంటాయి, 2 year ఉంటాయి, కొన్ని 3 years ఉంటాయి. ఈ కోర్సెస్ కాగానే వెంటనే జాబ్స్లో వచ్చేలాగా, ఎందుకంటే అడ్వాన్స్ కోర్సెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జాబ్ డిమాండ్ చాలా ఉందన్నమాట. మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 lakhs పైన ఎంప్లాయీస్ కావాలి ప్రస్తుతానికి మన ఇండస్ట్రీలోనే. You cannot become a game developer or engineer unless you like playing games. That's where Backstage came in, where people who wanted to build games were learning so many details which a Backstage engineer understands compared to a regular engineer. In the last 15 years, the industry has gone through a lot of changes. I was very happy to see a lot of people opt animation as a career, or this field in general as a career. So when we started initially, the parents were not supporting this field or medium because they felt this doesn't give proper jobs or proper income to their children. But slowly there was change of that, and today we are seeing a lot employed in this sector. Now I think today it's kind of balanced today. I think there are a lot of there's a lot of jobs available. There is a lot of fresh pool of talented individuals coming. The educational academies have evolved from where they were, because earlier I believe they were only teaching softwares over the foundations, but a lot of these institutes have also evolved, but I'm very sure we all have a long way to go. And పిల్లలను వారి అభిరుచికి తగ్గ వృత్తిని కొనసాగించడానికి అనుమతించడం నుండి మన సొంత కంటెంట్ను సృష్టించి దాన్ని రూపొందించడం వరకు ఈరోజు మనం సమాజంగా మరియు పరిశ్రమగా చాలా అభివృద్ధి సాధించాం. రాబోయే తరాలకు అద్భుతమైన కెరీర్ అవకాశాలను సృష్టిస్తున్నాం. कोई ऐसी टीम चाहिए जो किया के ले जाए, सोना चांदी के लिए नहीं, दोस्ती के लिए लड़े.
విఎఫ్ఎక్స్ అంటే ఏమిటి? యానిమేషన్ అంటే ఏంటి? మరియు గేమ్ డిజైనింగ్ అంటే ఏంటి? విఎఫ్ఎక్స్ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే నేమ్లోనే ఉంటుందని విజువల్ ఎఫెక్ట్స్. చూసే వాటికి ఎఫెక్ట్స్ యాడ్ చేయడం, తీసేయడం రిలేటెడ్ వర్క్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఒక డైరెక్టర్ ఒక మూవీలో తన ఇమాజినేషన్ చేసుకున్న సీన్ని తీయాలి, బట్ తన ఇమాజినేషన్ సీన్ అనేది రియల్ వరల్డ్లో అనేది ఉండదు. సో అప్పుడు ఏంటంటే తన ఇమాజినేషన్ ఒక సీన్ని క్రియేట్ చేసి, రియల్ వరల్డ్లో లేని సీన్ని తన ఇమాజినేషన్ని క్రియేట్ చేయడం, అంటే లేని దాన్ని క్రియేట్ చేయడం విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట. విఎఫ్ఎక్స్ అనేది ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అండి. సో విఎఫ్ఎక్స్లో వీ కెన్ క్రియేట్ వాట్ ఎవర్ రియల్గా లేని ఆబ్జెక్ట్స్ని కూడా మనం విఎఫ్ఎక్స్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంబైనింగ్ CGI with live action. Earthquakes, bomb blasts, fire effects, smoke effects, mixing up with the 2D or 3D characters with the real characters. అక్కడ ఏమీ ఉండవు, కానీ అక్కడ కంప్లీట్ హౌస్ బిల్డ్ చేసి అక్కడ బూత్ బంగ్లాలా చేసి దానికి ఇంకా లైక్ ఎక్స్ట్రా ఎఫెక్ట్స్ ఇవ్వడం, వర్షం పడుతున్నట్లు ఇంకా ఎలాంటి ఏమైనా ఎఫెక్ట్స్ ఇవ్వడం చూస్తారు కదా, ఇవన్నీ కమ్స్ అంటే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్. ఐ థింక్ మీరు అందరూ బాహుబలి మూవీ చూస్తుంటారు. అదిలో ఒక సీన్ ఉంటుంది. అదిలో రాణా గారు ఒక బుల్తో ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ సీన్ని చూస్తే ఒక ఫీల్ వచ్చింది, రైట్? ఆ సీన్లో బుల్ అనేది రియల్ బుల్ కాదు, ఇట్స్ అ కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ మోడల్. అంటే కంప్యూటర్లో ఆ బుల్ని క్రియేట్ చేశారు. ఆ బుల్ని ఏంటంటే ఆ యానిమేషన్ ప్రాసెస్ని ఫాలో అయ్యి ఆ బుల్ని క్రియేట్ చేశారు. తర్వాత సపరేట్గా ఏంటంటే రాణా గారితో యాక్టింగ్ చేయించారు. ఆ బుల్తో ఫైట్ చేస్తున్నట్టుగా యాక్టింగ్ చేయించారు. ఆ రాణా గారు ఫైట్ చేస్తున్న యాక్టింగ్ సీక్వెన్స్ ప్లస్ బుల్ యానిమేషన్ సీక్వెన్స్ రెండును కంబైన్ చేసి ఒక మంచి సీన్ క్రియేట్ చేశారు. ఆ బుల్ పరిగెడుతూ వస్తుంటే మీకు అక్కడ మట్టి ఎగురుతుంటూ కనిపిస్తుంది, అది కూడా ఒక ఎఫెక్ట్. ఈ అన్ని థింగ్స్ని కంబైన్ చేసి ఒక సీన్ని క్రియేట్ చేశారు. అది మనం ఏంటంటే విఎఫ్ఎక్స్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ విఎఫ్ఎక్స్? కంబైనింగ్ లైవ్ యాక్షన్ విత్ CGI. బాహుబలి 1, 2, డెడ్పూల్, ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ 7, ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ 8 ఇలాంటి చిన్న మూవీస్ దగ్గర నుంచి పెద్ద మూవీస్ వరకు వితౌట్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆ మూవీ అనేది అవుట్పుట్ ఉండదు. విఎఫ్ఎక్స్లో వచ్చేసి మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తాం. లైక్ మాయా వచ్చేసి మనం 3D ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ 3D ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసిన దాన్ని లైవ్లో మ్యాచ్ చేయడానికి వీ యూజ్ మ్యాచ్ మూవింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ లైక్ న్యూక్ వాడతాం, 3D ఈక్వలైజర్ వాడతాం. సో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్ మూవింగ్ చేస్తాం. ఒక షార్ట్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ఆ రికార్డ్ చేసిన దాన్ని అదే కెమెరాని మళ్ళీ కంప్యూటర్లో క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ కంప్యూటర్లో క్రియేట్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ మనం 3D అప్లికేషన్లోకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ 3D కంటెంట్ జనరేట్ చేస్తాం. అలాంటి క్రియేట్ చేయడానికి మాయా సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేస్తారు. దాన్ని మళ్ళీ లైవ్లో రియలిస్టిక్గా మ్యాచ్ చేయడానికి న్యూక్ కంపోస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్లో మనం క్రియేట్ చేస్తాం విఎఫ్ఎక్స్. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్లో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయండి. రొటోస్కోపీ, పెయింట్, మ్యాచ్ మూవ్, కంపోస్టింగ్ అని 4 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. యానిమేటెడ్ ఫిల్మ్ క్రియేట్ చేయాలి లేదా విఎఫ్ఎక్స్ ఫిల్మ్ క్రియేట్ చేయాలన్నా 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి: ప్రీ ప్రొడక్షన్, ప్రొడక్షన్ అండ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్. ఈ విఎఫ్ఎక్స్లో కూడా డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడుతారు. ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్, ఆడిషన్, న్యూక్, తర్వాత డైనామిక్ సాఫ్ట్వేర్స్ వస్తాయి, రియల్ ఫ్లో, హుడిని ఇలాంటివన్నీ. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ విఎఫ్ఎక్స్. యానిమేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. राजकुमारी वापस आएगी बाबा, ये भीम का वादा है. Animation is basically giving a life to a non-living creature. గ్రీన్ మ్యాట్ విజువల్స్ని మనం తీసుకొని దానికి కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్లో దానికి సంబంధించిన లొకేషన్ సెట్ చేసుకుంటాము. అందులో సూటబుల్ అయ్యే విధంగా మనం చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గివింగ్ లైఫ్ టు కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ ఇమేజరీ. అంటే కంప్యూటర్లో జనరేట్ చేసిన ఇమేజరీకి లైఫ్ ఇవ్వడం. Animation movies are nowadays, they are coming in huge numbers. Kids are loving and adults also watching large numbers. The basic science behind the technique of classical animation is persistence of vision. That is, when you run a series of images at a particular speed, we get an illusion of real life motion. Using these real life motions, you tell the story. So there are 2 types of animations, 2D animation and 3D animation. And there is another process which are making, like if you see Jungle Book, it is mixed with 3D characters
characters and live boy. 2D animations are the cartoon-like animations that you mostly see on television, like Chota Bheem, Popeye shows, Tom and Jerry's, where the characters are two-dimensional, like hand drawings. Whereas 3D animations are completely computer-generated, done using 3D softwares, where these three-dimensional characters are given motion. మనం ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయాలనుకున్నాం. ఒక ఫ్లవర్ ఉంది. ఆ ఫ్లవర్ ఏంటంటే మనకేదో చెప్పాలనుకుంటుంది. తన ఎక్స్ప్రెషన్స్, తన ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకుంటుంది. సో ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇన్ ద యానిమేషన్. ప్రీ ప్రొడక్షన్, ప్రొడక్షన్ అండ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అని. సో ప్రీ ప్రొడక్షన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ గురించి ఒక స్టోరీ బోర్డింగ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆర్ట్ డ్రాయింగ్ చేస్తాం. ఆ ఫ్లవర్ ఎలా కనిపిస్తుంది, అది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎలా తన ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది, డ్రాయింగ్స్ క్రియేట్ చేసి ఫస్ట్ ప్రీ విజువలైజేషన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ మొత్తం ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ని ప్రీ విజువలైజ్ చేస్తాం. ప్రీ విజువలైజేషన్ అయిన తర్వాత మనం ఏంటంటే అది 2Dలో షార్ట్ ఫిల్మ్ క్రియేట్ చేయాలా లేదా 3Dలో షార్ట్ ఫిల్మ్ క్రియేట్ చేయాలన్నది డిసైడ్ చేస్తాం. ఒకవేళ 2D అయితే 2D సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేసి మనం 2D ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 2D సాఫ్ట్వేర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఫోటోషాప్ యూజ్ చేయొచ్చు, గింప్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. యూజ్ చేసుకొని మనం 2D ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఆ 2D ఇమేజెస్ని మనం ఏంటంటే 2D షార్ట్ ఫిల్మ్లో క్రియేట్ చేయాలంటే యానిమేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యానిమేట్ సిసి, హార్మోనీ వస్తాయి. ఇప్పుడు అదే షార్ట్ ఫిల్మ్ని మనం 3Dలో క్రియేట్ చేయాలి. 3Dలో క్రియేట్ చేయాలంటే 3D సాఫ్ట్వేర్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాయా, మ్యాక్స్, బ్లెండర్ ఇలాంటి 3D సాఫ్ట్వేర్స్ వస్తాయి. అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు 3Dలో ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఫాలో అవుతాం. ఇప్పుడు మన దగ్గర స్టోరీ బోర్డ్ ఉంది, ఆల్రెడీ ప్రీ విజువలైజ్ చేసేసాం మొత్తం. అదిని మనం ఏంటంటే 3Dలో కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే 3D మోడలింగ్ స్టెప్. మోడలింగ్లో మనం ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ని డిజైన్ చేస్తాం. ఒక పర్సన్ని, ఆ ఫ్లవర్ని డిజైన్ చేస్తాం అంతే. బట్ అవి రియల్గా కనిపించవు. రియల్గా కనిపించాలంటే మనం అది కరెక్ట్గా కలర్ ఇవ్వాలి. కలర్ ఇస్తేనే అది కరెక్ట్ ఫ్లవర్, రియల్ లైఫ్లో ఎలా ఫ్లవర్ ఉందో అలా కనిపిస్తుంది. అదిని మనం ఏంటంటే టెక్స్చరింగ్ అంటాం. ఆ టెక్స్చరింగ్ అయిన తర్వాత మనం ఏంటంటే నెక్స్ట్ రిగ్గింగ్ చేస్తాం. రిగ్గింగ్ అంటే బోన్ సెటప్ చేయాలి. బోన్ సెటప్ చేస్తేనే మనం అవిని యానిమేట్ చేయొచ్చు. ఆ బోన్ సెటప్ అయిన తర్వాత ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ ఆ ఫ్లవర్ ఎలా ఫీల్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది, తన ఫీలింగ్ని ఎలా ఒక పర్సన్కి చెప్తుంది, ఆ యానిమేషన్ మనం స్టెప్ బై స్టెప్గా క్రియేట్ చేస్తాం. ఇది ప్రొడక్షన్ స్టెప్. There are some basic principles of animation that the animators follow to get that appealing moment, like stretch and squash, anticipation, staging, follow through, ease out, ease in, secondary motion, arc, timing, exaggeration and study of forms. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో మనం ఏంటంటే కంపోజిటింగ్, తర్వాత కలర్ కరెక్షన్ చేయడం, ఆ సీన్కి సెట్ అయ్యేలా లైటింగ్ మోడిఫై చేయడం, ఇది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో చేస్తాం. సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే యానిమేషన్ యూజ్ చేసి మనం ఏమీ అవ్వలేదో అలాంటిది క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో దాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యానిమేషన్. గేమింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు గేమ్స్ ఆడుతూనే ఉంటారు. వాళ్ళ ఖాళీ సమయాల్లో టైం దొరికినప్పుడంతా గేమ్స్ ఫోన్లో ఆడుతూనే ఉంటారు. సో గేమింగ్ అంటే ఏంటి అంటే బేసిక్గా ప్రతి ఒక్కరు హాబీ కోసం ఆడతారు. చాలామంది హాబీ కాకుండా వాళ్ళు క్యాజువల్ గేమ్స్ అంటే ఇప్పుడు క్యాజువల్ గేమ్స్ అనేటప్పటికీ అందరూ ఆడే రకం. Video games are a hobby or a medium just like film or books or animation. They are about interacting with a virtual environment and overcoming different challenges. What challenges will come up, what are the rules of those worlds, those are something the game designer decides. సో టైంపాస్ కోసము ఓకే ఏదైనా ఖాళీగా ఉన్నారు బస్ స్టాప్లో లేకపోతే ఊరికే నించున్నారు అంటే వెంటనే ఓపెన్ చేసేసి యాంగ్రీ బర్డ్స్ గేమ్, లేదు అంటే కొంతమంది మల్టీప్లేయర్ గేమ్ ఆడతారు. ఆ మల్టీప్లేయర్ గేమ్ అంటే మీరు ఈ మధ్యకాలంలో వినుంటారు పబ్జీ గేమ్. సో పబ్జీ గేమ్లో ఏంటి అంటే చాలామంది ఒకటేసారి 100 మంది ఒకటేసారి గుంపులో వెళ్ళి ఆడతారు గేమ్. సో ఎక్కడి నుంచైనా ఎవరైనా ఆ గేమ్ ఆడచ్చు. అండ్ ఇండియాలో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ కూడా చాలా ఈజీగా యాక్సెసిబుల్ అయిపోయింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర మొబైల్ అండ్ ఇంటర్నెట్ ఉంది. సో ఆ క్యాజువల్ గేమ్స్ కాస్త కొంచెం ఎక్స్ట్రా లెవెల్కి కూడా వెళ్ళిపోయాయి. సో అందరూ మల్టీప్లేయర్ గేమ్స్ కూడా ఆడుతున్నారు. అండ్ చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ గేమ్స్ ఆడుతున్నారు. సో ది ఎంటైర్ ఏంటి అంటే మొత్తం ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఆడేవాళ్ళు అందరూ ఎలా అయితే ఆడతారో దాన్ని గేమింగ్ అంటారు బేసిక్గా. People love games. It's become more of an hobby, it's mean of entertainment, and it's more interesting because you get to interact with it. Unless
you're probably doing something else. I mean, other than movies or songs, if you see, games are much more immersive, they're much more entertaining. Like I said, people get to interact with it. గేమ్ డెవలప్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే చాలా డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి. టీమ్స్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి వేరే వేరే స్కిల్ ఉంటుంది. ఒకరు ఏంటి అంటే ఐడియా. సో ఇప్పుడు ఒక గేమ్ డెవలప్ చేయాలి అంటే ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఆ ఐడియాని మొత్తము గేమ్ లాగా తీసుకురావడానికి చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంది. సో ఆ ప్రాసెస్లో ఏంటి అంటే చాలామంది గేమ్ డిజైనర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ని ఇలా చేద్దాం గేమ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. దాని తర్వాత ఆర్ట్ ఏంటి అంటే దీంట్లో 3D వస్తుంది, 2D వస్తుంది, యానిమేషన్స్ వస్తాయి. సో వీళ్ళందరూ ఏంటి అంటే మన గేమ్కి కావాల్సిన క్యారెక్టర్స్ కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడు యాంగ్రీ బర్డ్స్ గేమ్ అనుకోండి, యాంగ్రీ బర్డ్స్లో బర్డ్స్ ఉన్నాయి, దాని తర్వాత పిగ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఎలా ఉండాలి, వాటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉండాలి, తగిలినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ యానిమేటర్స్ అండ్ ఆర్టిస్టులు చూసుకుంటారు. దాని తర్వాత గేమ్ డెవలప్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి కోడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్గా ఈ బర్డ్ ఇలా ఎగరాలి అంటే ఆర్ ఆ పర్టికులర్ పిగ్ ఇలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఎలా చేయాలి అని చెప్పేసి దాంట్లో ఫిజిక్స్ వస్తుంది. సో ఇలాంటివన్నీ గేమ్ డెవలప్మెంట్లో చేస్తారు. దాని తర్వాత టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. దాని తర్వాత రిలీజ్ చేసిన తర్వాత కూడా మన పని అయిపోలేదు. మన పని దాని తర్వాత ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏంటి అంటే మార్కెటింగ్ చేయాలి. దాని తర్వాత చాలామంది మన గేమ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. ఇదంతా పెద్ద ప్రాసెస్. సో మామూలుగా గేమ్ డెవలప్మెంట్కి యూజ్ చేసే టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యూనిటీలో చేస్తాము, లేదు అంటే C++ అనే లాంగ్వేజ్లో చేస్తాము. దాని తర్వాత ఆర్ట్ ఏదైతే ఉందో 3D ఆర్ట్ కోసం మాయా యూజ్ చేస్తాము, UI కోసం ఫోటోషాప్ యూజ్ చేస్తాము, QAలో కొన్ని ఆటోమేషన్గా స్క్రిప్ట్స్ రాసేసి సెలీనియం యూజ్ చేసేసి అక్కడ కూడా ఆటోమేషన్ చేయొచ్చు. దాని తర్వాత గేమ్ డిజైన్ అనేటప్పటికి చాలా మటుకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఏంటి అంటే ఈ గేమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, మార్కెట్లో ఏ గేమ్ కరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఎక్కువ ఏ జనాలు ఏది ఆడుతున్నారు అని, దాని బేస్ మీద మొత్తం ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మొత్తం ఏదైతే ఉందో దాన్ని గేమింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. First thing is we come up with an idea, then we brainstorm on the idea and we see if that's real fun, and if that's real fun then we plan and discuss with the team here, the engineers, the artist, then we explain the requirements to them. They come up with a plan and an estimate. We plan to do a prototype. We do it for around 2 to 3 weeks or something. Then we play it internally and see if that is real fun and that exciting. If any changes are to be made to that to make it better, we do it. Otherwise we plan to release it to few countries as beta release, and we test the real analytics there. We see how the people are engaging, how much time they are spending, where they are engaging, and what kind of feature they are liking. We make more and more improvements, and we keep releasing builds every week or bi-weekly. And these small minor changes will actually give us more data, and we can keep making more features into the game. Some of the popular examples of video games are PUBG, that is going around in India, and the other example is Clash of Clans. It's a strategy game on mobile. And on PC you have more popular games like Counter-Strike and Overwatch. PUBG అని, లేకపోతే యాంగ్రీ బర్డ్స్ అని, క్యాండీ క్రష్, ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా గేమ్ క్యాండీ క్రష్ అలాంటి గేమ్స్ ఆడుతూనే ఉంటారు. సో మడగాస్కర్ మూవీకి వి బిల్డ్ ఎ గేమ్ ఫర్ డ్రీమ్ వర్క్స్, అండ్ స్టార్ ట్రెక్ మూవీ సిరీస్కి ఒక గేమ్ చేసినాము, అండ్ రీసెంట్గా కింగ్స్మ్యాన్ మూవీ లాంచ్ అయింది. సో కింగ్స్మ్యాన్ రిలేటెడ్కి ఒక గేమ్ చేసినాం. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ the past few years, and there were roughly 25 gaming studios, game development studios a few years back, but now there are at least 250 plus game development studios, and by 2020 the gaming sector is supposed to be around $1 billion industry, and by 2023 it's supposed to be at 11,000 crores or something to that extent. ఇప్పుడు 1990s వెళ్తే గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా దూరంగా చూస్తుండే. ఎందుకోసము అంటే గేమింగ్ యూజర్స్ లేరు, ఆడియన్స్ లేకపోతే ఆ కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ నేను బిల్డ్ చేసినా సరే ఆడే యూజర్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల నాకు మార్కెటింగ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా తక్కువ ఉంటుండే యాజ్ ఎ కంపెనీ. కానీ ఇప్పుడు రైట్ నౌ అదే మనం చూస్తే స్మార్ట్ ఫోన్ యూసేజ్ అనేది చాలా డ్రాస్టిక్గా పెరిగింది. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా రైట్ నౌ మనకి ఎవరి చేతిలో చూసినా మొబైల్ ఉంది. అండ్ దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు 1990s
ఒక గేమ్ ఆడాలి అని అంటే నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ల్యాప్టాప్లో పెట్టుకొని దెన్ ఆడడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. అదే ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే స్మార్ట్ ఫోన్లో ఆన్లైన్ స్టోర్స్ ఉండడం వల్ల నాకు ఇంటర్నెట్గా నేను డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ చేస్తే సింపుల్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఆడుకోవచ్చు. అంత కైండ్ ఆఫ్ ఈజీనెస్ అనేది మెయిన్గా ఈ రైట్న ఉన్న కరెంట్ టెక్నాలజీ వల్ల అది బిల్డప్ అయింది. సో దానివల్ల ఏమైంది అని అంటే యాజ్ స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్స్ పెరగడం వల్ల దాంట్లో గేమింగ్ ఆడే యూజర్స్ కూడా చాలామంది రావడం జరిగింది. సో ఆబ్వియస్గా గేమింగ్ ఎప్పుడైతే యూజర్స్ మనకు బిల్డ్ అవుతారో అంటే కస్టమర్స్ ఎప్పుడైతే ఎండ్ పాయింట్లో మనకు ఎక్కువ పెరుగుతారో దెన్ ఆ టైంలో మనకేమైతుంది డిమాండ్ పెరిగింది. There is bound to be a lot of opportunities for people to work in this sector. There are game designers, there are programmers, there are artists, and there is something for everyone. ఇప్పుడు కరెంట్ స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్స్ రైట్ నౌ అరౌండ్ 53 crores ఉన్నారు. అదే దీని ప్రొజెక్టెడ్ రెవెన్యూ ఈ 53 crores ప్రొజెక్టెడ్ రెవెన్యూ 2020లో చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే ఈ 53 crores యూసేజ్ బేస్ చేసుకున్నా కానీ సో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అరౌండ్ 7,866 crores ఆఫ్ రెవెన్యూ ఉంది ఇది 2020 వరకు. అదే నెంబర్ ఆఫ్ గేమర్స్ అంటే ఓన్లీ గేమ్స్ ఆడే పాపులేషన్ కూడా యూజర్స్ పాపులేషన్ కూడా ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ అరౌండ్ 62 crores. సో 62 crores ఆఫ్ యూజర్స్ నుంచి వెళ్ళి మనకి 7,866 crores ఆఫ్ రెవెన్యూ జనరేట్ చేసే ఆప్షన్ ఉంది. సో దీనివల్ల మ్యాక్సిమం ఏమవుతుంది అంటే గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇలాంటి ఇప్పుడు మాలాంటి గేమ్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీస్ కానీ దానివల్ల వాళ్ళకి ఏమిందంటే ఓకే దెర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ దెన్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ సో మిగతా కైండ్ ఆఫ్ పెద్ద కంపెనీలు కానీ ఇప్పుడు బయట వరల్డ్లో ఉన్న పెద్ద కంపెనీస్ కూడా ఇండియాలో ఉన్న గేమింగ్ కంపెనీలోకి ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆపర్చునిటీ కోసం చూస్తున్నారు. Department wise our requirement is quite varied. I mean we do need programmers, we require a lot of designers, a great set of artists, right? Artists itself there's a quite variation in that. We have animators, we have 2D artists, we have 3D artists, then we have UI UX artists and designers there, we have animators, we have effect generation artists, we have UI animators. So it's a massive field in art itself. Then it comes to programming. I mean department wise that is also one of the biggest departments that we have. So you require backend programmers, you require UI programmers, you require engine programmers. There are tons and tons of things in terms of development that goes into the game. So every department has its requirement. And then comes to design as well. I mean designers, there are good deal of designers required. I mean we need narrative designers, level designers, UX designers. So there is a whole lot of variety in terms of requirement and type of departments that require them. మీరు యాజ్ అ గేమ్ కెరియర్ లాగా ఆలోచిస్తుంటే మాత్రం వన్ అడ్వైజ్ ఫర్ ఎనీ యంగ్స్టర్స్ ఎవరికైనా సరే ఒక అడ్వైజ్ ఏంటి అని అంటే ప్లే లాట్ ఆఫ్ గేమ్స్. ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటే మీకు అంత అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. మెయిన్గా గేమ్ ఆడేటప్పుడు మీరు చూడాల్సింది మేక్ షూర్ దట్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ గేమ్ మీరు బిల్డ్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో రావచ్చు ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. మీకు గేమ్ ఆడేందుకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఆ ఫీల్డ్ చూస్ చేసుకోకండి. ఇప్పుడు మీకు అది కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే నేను ఈ గేమ్ ఆడుతున్నాను, అరే ఈ గేమ్ బాగుంది అంటే ఆ గేమ్ ఎట్లా చేసిండ్రు అంటే దాన్ని యూజ్ చేయాలి అని అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇంజన్ వాడినరు ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ చూసుకోండి. బట్ 4 different కెరియర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ బి ఎ గేమ్ డెవలపర్ ఆర్ యూ కెన్ బి ఎ గేమ్ డిజైనర్ ఆర్ యూ కెన్ బి ఎ గ్రాఫిక్ డిజైనర్ ఆర్ యూ కెన్ బి ఎ QA టెస్టర్ టు. బట్ మీరు మీ కెపబిలిటీకి ఏది చూస్ చేస్తే దాని ప్రకారం వెళ్ళిపోండి. బట్ దాట్ సెడ్ ఎవ్రీ పర్సన్ సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు క్రియేటివ్ ఐడియా ఉందనుకోండి, ఓకే నాకు ఈ కైండ్ ఆఫ్ విజన్తో నేను ఆలోచన ఉంది అంటే గేమ్ డిజైనర్గా ఆలోచించండి. లేదు నాకు టెక్నికల్గా ఆలోచించే ఐడియా ఉంది, నేను ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్లో బెటర్ ఉన్నాను అనుకుంటే దెన్ గో ఫర్ ఎ గేమ్ డెవలపర్. లేదు నాకు ఆర్ట్లో ఇష్టం, నాకు డ్రాయింగ్ బాగా వచ్చు, నాకు యానిమేషన్, నాకు ఆ క్రియేటివిటీ ఉంది అంటే గో ఫర్ ఎ గ్రాఫిక్ డిజైనర్. ఆర్ లేదు నేను ఓన్లీ గేమ్స్ ఆడతా, మిగతాది నాకు ఇవన్నీ ఆలోచించడం వద్దు, నేను ఓన్లీ గేమ్ చూస్తే ఎంజాయ్ చేస్తానంటే దెన్ టెస్టర్గా కాండి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది 4 different kinds ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీకు ఎప్పుడూ రెడీలీ అవైలబుల్ ఉంటాయి. బట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఈజ్ ఎప్పుడైనా సరే గేమ్స్ ఆడుతుంటాను. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఆడుతుంటే అంత గ్యాదర్ చేస్తుంటారు ఇన్ఫర్మేషన్. నాట్ ఓన్లీ మొబైల్ గేమ్స్లో కూడా డిఫరెంట్ జానర్స్ ఉంటాయి. క్యాజువల్ ఉంటుంది, పజిల్ ఉంటుంది, ఆర్కేడ్ ఉంటుంది, మల్టీప్లేయర్ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఆడండి. ఇది ఓన్లీ కాకుండా కాన్సోల్ గేమ్స్ కానీ మల్టిపుల్ గేమ్స్, పీసీ గేమ్స్. సో ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఆడి మీరు ఎంత నాలెడ్జ్ బిల్డప్ చేసుకుంటే అండ్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ యువర్ కెరియర్.
Only word of advice for anyone who wants to enter game development is, I mean, just play games and be passionate about games. I mean, frankly, one of the very first game was made by the people who were passionate about gaming and who wanted to build an industry for games. I mean, so it's just about being passionate, because as everyone says, the game is by passionate people for passionate people. Backstage Pass has always helped us with some of the best hires in our company. A lot of our best employees have come through Backstage Pass, be it game programmers, game designers or game artists. As the gaming industry is growing very rapidly, especially in India, I think this is the best time for companies like us to grow, and also colleges like Backstage Pass to support the growth of gaming industry in India. పరిశ్రమలో జరుగుతున్న పనిని అర్థం చేసుకోవడానికి మన చుట్టూ ఉన్న ప్రొడక్షన్ హౌస్ల ద్వారా వెళ్దాం. Rotomaker Visual Effects is a Hollywood-based company. We started in 2008. It's over 10 years we are into industry. We work mostly on Hollywood movies, so we know the industry standards. That is the reason in our sister company, Rotomaker Visual Effects Academy, we train as per the industry standards. Eppudu Hollywood movies కానీ యూరోపియన్ మూవీస్ అన్నిట్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం కనుక మాకు పైప్ లైన్ తర్వాత వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్, వాళ్ళ టెక్నికల్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా తెలుసు. అదే రీజన్తో మా స్టూడెంట్స్ని మేము ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటాము. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఓవర్ 90% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గెట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎంఎన్సీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ రోటోమేకర్ కంపెనీస్. ఇక్కడ విఎఫ్ఎక్స్ హాలీవుడ్ మూవీస్ అవుతాయి, కంప్లీట్ హాలీవుడ్ మూవీసే. అది కాకుండా ఇంకా బాలీవుడ్ మూవీస్, అది విఎఫ్ఎక్స్ హై బడ్జెట్ మూవీస్. తెలుగులో కూడా విఎఫ్ఎక్స్ హై బడ్జెట్ మూవీ అవుతాయి. హాలీవుడ్ మూవీస్తే కాక మేము కమర్షియల్ యాడ్స్ కూడా చేస్తాం, హాలీవుడ్ కమర్షియల్ యాడ్స్, కమర్షియల్ టీవీ సిరీస్ కూడా చేస్తాం. అరౌండ్ 600 టీవీ సిరీస్ చేస్తాం, 1000 పైన కమర్షియల్ యాడ్స్ చేస్తాం, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మూవీస్ కూడా చేస్తాం. At Green Gold, we started as a 3D company, then we became a 2D company, and we focused on 2D for a while, but last 3-4 years we restarted our 3D division, and from there we are come a long way. So from working on 2D projects and most successful IPs such as Chota Bheem, Mighty Raju with Sony A for Kiko and Speedo. We're working on Rudra with Nickelodeon, and most importantly our homegrown IP Chota Bheem has gone international with Mighty Little Bheem, which is a baby version of Chota Bheem, and it is airing on Netflix currently. It's India's first kids original of Netflix, so we're very proud that we're doing a wide variety from preschool shows to kids programming, and hopefully soon we'll get into tweens and teens content for animation as well. ज़ूहू के किले से भागना बच्चों का खेल नहीं। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, ये भीम का वादा है। Hop Motion is primarily a 2D animation studio. We've been in industry for last 6 years, and recently we got acquired by Spear Origin, which is into live action, and they are the producers of Balika Vadu, one of the biggest show in India. And the reason we collaborated is like we are planning to grow much bigger. Primarily Hop Motion is a 2D based animation studio. Completely we focus on 2D animation development from script level to the end product. So if a client comes up with an idea and reaches us, it's one place where you can have script, audio dubbing, storyboarding, animation, character development, everything happens within the studio itself. So we primarily have 2 studios, one in Hyderabad, one of the biggest production point of view, and the pre-production point we have a studio at Mumbai, where the concept development and script writing happens primarily. Coming to production, from storyboarding to edit, everything happens in Hyderabad division. Main process of production happens in Hyderabad. When every kid, everyone in will know, if we talk about Tom and Jerry, that's one of the best example for 2D animation. So that is something why the reason why we as a Hop Motion choose 2D animation is like every kid is
always interested in 2D animation because it's easy for him to draw. He connects himself to a 2D animation show easier and faster than a 3D animation show. Sarthi Studio, we are doing VFX also, 2D animation, 3D animation, 3 type of work. Basically in VFX we are doing Tollywood works and even local works also for compositing and roto sort of things. Where it goes for the 3D animation, we are doing 3D animation and 2D animation too. In 2D animation we are doing from pre-production to post-production. Same goes with the 3D animation. We do normally outsource work for other countries like UK, Spain. We are developing content for them with 2D also and even in 3D. In coming days we'll be developing some of the IPs, intellectual property for worldwide. So we are developing content for that too even. So that's how we are going on. Mainly we have right now strength of 50 to 60 people. It varies regarding the projects sort of things. So that's how we are running the show. In coming days we are planning for more manpower. At Green Gold we are always encouraging students to come and do internship. Even sometimes we have students even in 11th grade and 12th grade to come and do. Sometimes they are trained, so they learned at animation school and they come, they do the internships. So after that, usually the internship program varies 3 months to 6 months, and during this period we try to find candidates to whom we can offer permanent jobs. I personally feel irrespective it's a 2D or 3D, every student who is there in the market have to go through a process of drawing, training themselves into a drawing knowledge. They have to gain their drawing knowledge and have the fundamental animation skill sets, understanding the principles of animation, which will eventually help them whether it is a 2D or 3D. At Hop Motion we are planning out our own training for the people who are interested in animation, from starting from fundamentals of animation, fundamentals of drawing skills, fundamental of animation. Then after 3 months, only after 3 months, the total duration would be 6 months. Only after 3 months we'll start putting them into software training. Software can be taught in a week or a month, but animation, they require a lot of knowledge, and basics has to be fundamentals has to be very strong. So we are focusing on first 3 months would be only on drawing skills and basic animation skills. Once that is completed, then we'll put them into on-job training, production training, where they'll be taught software and they'll be taught how the development in a production houses happen. That's where, and then they'll be as a part of our team. భారతదేశం నలుమూలల నుండి వచ్చిన విద్యార్థులకు హైదరాబాద్ ప్రత్యేక అధ్యయనాలకు అనువైనది. ఈ రంగానికి చెందిన అన్ని ప్రముఖ శిక్షణా సంస్థలు ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందుతూ ఉండటం వల్ల ఈ సృజనాత్మక రంగంలోకి ప్రవేశించాలనుకునే ఆశావాదులకు కెరీర్ను పెంచే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విఎఫ్ఎక్స్, యానిమేషన్ అండ్ గేమ్ డిజైనింగ్ స్టూడెంట్గా ఉండటానికి, అలాగే ఆ కోర్సుల్లో నైపుణ్యత సాధించడానికి ఏమేం కావాలో తెలుసుకుందాం. There are no such prerequisite. Basically there is no even age barrier or qualification barrier to join for this particular courses, because end of the day your passion, your creativity, that matters. If you have a passion to do animation or work for any VFX movies or any to make your own game, you can do it. You can start up with that. విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు అండి. దీనికి డిగ్రీ ఉండాలి, ఇంటర్మీడియటే ఉండాలి, పీజీఏ ఉండాలని ఏమీ ఉండదు. సో ఎనీ క్వాలిఫికేషన్ వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే మినిమం బేసిక్ సిస్టమ్ నాలెడ్జ్ అనేది నీడ్ ఉంటుంది. To be a good student in animation, gaming, visual effects, you should be more passionate. You should be very much dedicated in the work what you're doing. You should be regular for the classes. Whatever assignments you would be getting after your
class, you need to be practicing that. యానిమేషన్ అండ్ విఎఫ్ఎక్స్ ఫీల్డ్లో ఏంటంటే దీనికి ఒక అకాడమిక్స్ క్రైటీరియా అనేది ఏమి ఉండదండి. 10th క్లాస్ చదువుతున్న వాళ్ళు అండ్ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు, ఇంకా బీటెక్ కంప్లీట్ చేస్తూ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేస్తూ దాంతోపాటు పార్ట్ టైమ్గా కూడా ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవచ్చు. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీనికి ఏజ్ క్రైటీరియా కూడా ఏది ఉండదండి. ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా వచ్చి ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవడంలో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత జాబ్ చేసి మళ్ళీ ఇటువైపు కెరీర్ మూవ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఈ కోర్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు అండి. ఫుల్ టైమ్ కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, పార్ట్ టైమ్ కోర్సెస్ కూడా మా దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంటాయి. Those who are passionate towards multimedia courses, they can do. మీకు మూవీస్ పైన డైరెక్ట్గా మూవీస్ చూడడంలోని ఎక్స్ట్రా బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు ఏవైతే ఎఫెక్ట్స్ చూడడంలో ఇంకా ఇవి మనం చూస్తున్నాం అవి చేయడంలో మీకు ఇంట్రెస్ట్ అని అనిపించింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గేమ్స్ ప్లే చేస్తారు, ఇది ఏదైనా సరే మీ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్కి రిలేటెడ్ ఉన్నా సరే, వీడియో దానికి రిలేటెడ్ ఉన్నా సరే, గేమ్స్ పైన రిలేటెడ్ ఉన్నా సరే, యూ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఫీల్డ్ అనమాట. యూ విల్ బీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డూయింగ్ సచ్ కోర్సెస్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. మా దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ మీద ప్రొడక్షన్ హౌసెస్కి పంపించడం జరుగుతుంది. ఈ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి కోర్స్తో పాటు ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వస్తుంది. సో కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు బెస్ట్ కంపెనీస్లో ఆపర్చునిటీస్ తీసుకోవడానికి ఈజీగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. The faculty who teaches here, they come directly from the production department and they train the students in a production level. The students get trained on all aspects of production. We give students a chance to work on live project. We have a event called 24 fps, 24 frames per second, which is like annual event where student can participate to work on a live project, which would be from script to screen, and where they can they get to know the production pipeline while they are studying for the course, so which is an added advantage. So end of the course, once they finish the course, they make the demo reel, their project, and they get the certificate. We have a placement team where their main job, or you can say the main KRA of them, is to place the students in different companies. So we have tie up with many companies, big companies, where already students are being placed. Companies like Prana, Prime Focus, Red Chillies, Double Negative, Green Gold, Rotomaker. So there are big list of companies where our students are already placed, and they are getting a salary range between like 20, starting range 20 to 25. So based on their skills, their performance in the company, it would be like increased to 30, 40. It again depends on the student work, how they perform on that particular project. యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. వాటి మీద మూవీస్ మీదన్నా, గేమింగ్ మీదన్నా, యానిమేషన్ మీదన్నా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే 10th క్లాస్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్, ఇంటర్మీడియట్ కానీ డిగ్రీ కూడా, ఇంజనీరింగ్, ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కెన్ కమ్. More importantly, applying and working in the right companies. You know, the first job is very important, I believe, and because it lays a foundation to your career. So do give efforts, you know, in preparing the proper show reel and stuff when you apply to these companies, and if possible try to get internship in big companies. Everybody today gives internships, and you must try and secure those and apply, because that will lay a foundation. They will get to know you and sample your work before they hire you. దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు ఒకసారి ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత, జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మీకు మీ మూవీస్లో కానీ మీరు చేసే వర్క్లో కానీ మీకు గుర్తింపు వస్తుంది, పేరు వస్తుంది, మళ్ళీ మీకు శాలరీస్లో మంచి రెమ్యునరేషన్ వస్తుంది, గ్రోత్ కూడా ఉంటుంది, మీకు ఒక జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ దొరుకుతుంది ఇండస్ట్రీలో. ఈ కథ చెప్పే పద్ధతులు మరియు నైపుణ్యాలు స్వతంత్ర కంటెంట్ డెవలపర్లు కావటం ద్వారా సొంత కథలను చెప్పడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి. Through YouTube, I have reached across various countries and various people. So right now I have around 43,000 subscribers on YouTube, and many more on other platforms like Facebook and Twitter. And I'm making a decent amount of money on YouTube. This could be a career option for a lot of people. I get my self-expression over here. Just knowing the tools will get you employment. But having a skill set to tell a story will give you a career in animation. Apart from publishing content online, there are other avenues like film festival, where you can showcase your talent. Film festivals are pretty rewarding and you get good appreciation, and the kind of exposure will put you on an international platforms. మీకు సృజనాత్మకత పట్ల అభిరుచి, అలాగే వివిధ రకాల సాఫ్ట్వేర్స్ని ఉపయోగించగలిగే పరిజ్ఞానం ఉండాలి. మీరు కష్టపడి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటే ఈ డైనమిక్ ఫీల్డ్ యొక్క సవాళ్లలోకి మీరు దూసుకుపోండి. అప్పుడు మీకు ఆకాశమే హద్దు.